Swimming Canada would like to thank our partners. Natation Canada tient à remercier ses partenaires. The Government of Canada. Le gouvernement du Canada. Speedo, your trusted swim partner from your first splash through every stroke. Speedo, votre partenaire de natation de confiance, de votre premier saut dans l'eau à chaque traction. All Tides, proud to support Canadian swimming. All Tides, fier de soutenir la natation canadienne. Marriott Bonvoy, 30 hotel brands, endless experiences, official hotel sponsor of Swimming Canada. Marriott Bonvoy, 30 marques d'hôtels, d'innombrables expériences, commanditaire officiel de Natation Canada. Lorsque nous pensons au sport et à la nourriture, nous pensons souvent qu'à la nutrition. Mais c'est plus que cela. C'est notre façon de nous connecter avec nos proches après nos déplacements. De nous entraîner de nombreuses heures pour devenir meilleurs. Notre façon de montrer à une personne que nous nous soucions d'elle et prendre soin de nous. C'est plus que de la simple nourriture. C'est une source d'énergie. Les producteurs de poulets du Canada alimentent fièrement les nageurs canadiens depuis 2013.
enter the pool. On demande aux nageurs de sortir du lot dans le bassin de compétition. La période d'échauffement est terminée. Veuillez sortir de l'eau pour que nous puissions débuter la session de préliminaire de ce matin. Think about sport and food, we often only think about nutrition. But it's more than that. It's our way to connect with loved ones after being on the road, or spending countless hours training to be our best. Our way to show someone we care about them, and to care for ourselves. It's more than just food, it's fuel. Chicken Farmers of Canada, proudly supporting Canadian swimmers since 2013.
Natation Canada et le comité organisateur souhaitent la bienvenue à tous nos nageurs, spectateurs et entraîneurs à travers le Canada en cette troisième journée des championnats juniors et seniors Speedo 2022, ici à la piscine du Parc olympique. Notre première épreuve aujourd'hui sera le 50 dos para féminin, suivi du 50 dos para masculin. À la suite des finales d'hier soir, le pointage d'équipe est comme suit. En troisième position, le Club aquatique Montréal avec 426 points. Deuxième position, l'équipe de Pointe-Claire, 495. Et la meilleure équipe jusqu'à présent, l'Université de Calgary avec 1002,5 points. Ladies and gentlemen, coaches and athletes, welcome back to the Olympic Park Sports Center here on this Wednesday, July 27th, morning of July 27th, here in beautiful Montreal, Quebec for our third day of prelims of the 2022 Speedo Junior and Senior National Championships. On behalf of our organizing committee, thank you all attendees, both in person and virtually on our live stream. Quick update on our team scores, our top 10 going off of our French commentary, including our top 3. 10th place at the moment is the Greater Ottawa Kingfish Swim Club with 236 points. 9th place, 267.5 points, the Nepean Canada Barracudas with 282.5 points, the Hayek Swim Club. In 7th place, 304 points, the Langley and Abbotsford Olympians. 6th place, 349.5 points, UBC Thunderbirds. In 5th place, 355.5 points, the Simon Fraser Aquatic Club. In 4th place, 368 points, Edmonton Keano. Our top 3 now, 426 points, Club Aquatique de Montréal. In 2nd place, your combined team score runners-up with 495 points, Pointe-Claire. And your combined team score leaders as of the end of the 4x100 meter individual medley relays with 1,002.5 points, the University of Calgary Dinos. At this time, we would like to wish all athletes the very best of luck in this morning's preliminary session. Our first event of the morning will be event 311. Pardon me, event 309. Para women's 50-meter backstroke, heat 1 of 1. Dans cette première série du 50 dos para féminin, l'épreuve 309, in lane 3, Variety Village, Ali Van Wexmart. In lane 4 of the Guelph Marlins Aquatic Club, Jordan Tucker. In lane 5 from Saskatoon Lasers, Nikita Enns. Swimming in the one heat of the para-multi-class women's 50 backstroke, event 309, lane 3, Variety Village Aquatic Club, Ali Van Wixmart. In lane 4, Guelph Marlins Aquatic Club, Jordan Tucker. And in lane 5, the current national record holder in the S3 women's 50 backstroke, Saskatoon Lasers, Nikita Enns.
First touch at the 50-meter finish, 1:11:46 for Jordan Tucker in lane 4. Nikita ends 1:12:06 for the second fastest time. And our time not showing in lane 3 for Ali Van Wyk-Smart. Next event up is the para-multi-class men's 50 backstroke. Ceci met un terme à l'épreuve 309. Nous passons maintenant à l'épreuve 310, le sécando masculin. Nous avons une série dans cette épreuve. Dans cette épreuve 310 du sécando para-masculin, dans le couloir 4 de les loutres, Tyson Jacob, le détenteur du record canadien, qui nage dans la classification S5 à 49,82. Swimming lane 4, the S5 national record holder, Jacob Tyson, or Tyson Jacob rather, the Loutre. S5 record stands at 49.92. This time was set at the 2022 Speedo Eastern Championships. And the touch for Tyson Jacob, 51.00. Ici met un terme à l'épreuve 310. La prochaine épreuve sera l'épreuve 311, le 100 brasses para-féminin. Nous avons deux séries dans cette épreuve. On va débuter avec la série 1. Next event up, women's para 100-meter backstroke, event 311, heat 1 of 2.
Dans cette première série, l'épreuve 311 du 100 dos para féminin. Dans le couloir 3 de Mustang Boucherville et du Centre de haute performance Québec, Myriam Soliman. Dans le couloir 4 du Club aquatique l'Est de Montréal, Mathilde Labelle. Le couloir 5 de Pointe-Claire, Anne-Frédéric Brisson. First into the 100-meter touch, 1:47.69 for Mathilde Labelle, Club Aquatique de l'Est de Montréal. Second in, 1:49.02 for Myriam Soliman, Club Mustang Boucherville. C'est mis un terme à la première série, l'épreuve 311, le 100 dos para féminin. Passons maintenant à la série 2. Heat 2 of the para women's 100 backstroke. Dans cette deuxième série, l'épreuve 311, le 100 dos para féminin dans le couloir 1 du club aquatique Saint-Eustache, Miori Eno. In lane 2 from Olympian Swim Club, Brianna White. Un couloir 3, club natation au Richelieu, Justine Maurier. In lane 4 from Brantford, Angela Marina. In lane 5 from Golden Horseshoe, Emma Van Dyck. In lane 6 from Saskatoon Laser, Shelby Newkirk. In lane 7 from Pacific Coast Swimming, Sophie Wood. In lane 8 from Point Claire, Colleen Cloeda. Newkirk in lane 6, the standing S6 record holder in the women's 100 backstroke. And additionally, Angela Marina from the Brantford Aquatic Club in lane 4, the standing S14 record holder, stands at 1:13.26, set December 2019 at the U.S. Paralympic Championships. First into the wall, it is going to be lane 5, Emma Van Dyck, 1:15.25. 1:15.27 pour Emma Van Dyck et 1:15.77 Angela Marina, une demi-seconde derrière. Colleen Cloeta de Pointe-Claire dans le couloir 8, 1:39.70 sont en inscription.
1,45-23 pour Colleen Cloeda. Ça met un terme à l'épreuve 311. Prochaine épreuve est l'épreuve 312, le 100 dos para masculin. Nous avons une série dans Next up, this is event 312, the para multi-class men's 100-meter backstroke heat 1 of 1. Dans cette série du 100 dos para-masculin, l'épreuve 312, couloir 1 from Fort McMurray Swim Club, Hunter Hellberg. Lane 2 from Edmonton, Guyana, Reed Maxwell. En couloir 3 de Samac, Félix Thomas Cowan. En couloir 4, the Region of Waterloo, Tyson McDonald. In lane 5 from Kelowna, Cameron Chambers. In lane 6 from Ottawa Y Olympians, Nicholas Scott. In lane 7, Norfolk Hammerheads, Zach Zona. In lane 8, Kingston Y Penguins, Nathan Tracy. First into the wall, lane 4, 104.03 for Tyson McDonald of the Region of Waterloo Swim Club. At that time, only a few tenths of a second above the standing para S14 record for the event at 103.29. It is Tyson McDonald's own record set 2017 at the Speedo Can-Am Para Swimming Championships in Windsor, Ontario. Ceci met un terme à l'épreuve 312, le 100 dos para masculin. La prochaine épreuve est l'épreuve 16, 200 libres féminin. Nous avons 5 séries dans cette épreuve. Débutons avec la série 1. Next up is the event 16, the women's 200-meter freestyle. We have 5 heats in the event this morning. Heat 1 of the women's 200 free. Dans cette première série de l'épreuve 16, 200 libres féminin, c'est dans le couloir 4, Milena Kosic, University of Calgary, qui a le temps le plus rapide, 2:10.38. Son temps d'inscription est 2 dixièmes de seconde devant Madison Krieger de Brock Niagara Aquatics. 2:10.38 is the top qualifying time in this first heat of the women's 200 freestyle. That time in lane 4 for University of Calgary's Milena Kosic. .15 of a second up from that. Lane 5, Madison Krieger entered in at 2:10.53. Krieger
representing Brock Niagara Aquatics. Leading time at the 100-meter turn here, 102.63 for Julia Norman of the University of Calgary in lane 7. Followed Sarah McNabb, 103.29, Fredericton Aquanauts in 8. Après le premier 100 mètres de cette première série, c'est dans le couloir 7, Julia Norman de l'Université de Calgary qui est en première position avec un temps de passage 1:2.63. First in lane 6, 2:11.52 for Zian Liu of the Canadian Dolphin Swim Club in lane 6. Avec un temps de 2:11.52, c'est Ji-Yun Liu de Canadian Dolphins qui remporte cette première série. Nous passons maintenant à la série 2. Dans cette deuxième série du 200 libres féminin, le meilleur temps appartient à Natalie Holsevar de Mississauga Aquatic Club. Un temps de 2:08.56, seulement 8 centièmes de seconde devant Ashley Cook, un temps d'inscription de 2:08.64. Top seed in this second heat of the women's 200 freestyle, a newly 15-year-old Natalie Hosevar from the Mississauga Aquatic Club entered in 2:08.56. 8 tenths up from that, 2:08.64. Simon Fraser Aquatics' Ashley Coe in lane 5. .200-meter turn, 103.13, 103.14, and 103.29. In fact, 103.24. Top 6 all very close together here. Leading time 103.13 for Grayson Kehoe in lane 3. Après le premier 100 mètres, c'est une course très serrée avec Grayson Kehoe de Manta Swim Club dans le couloir 3:13, n'est que 1 centième de seconde devant Kaylee McLeod dans le couloir 7. Five meters to go in 6 for Ella Cosgrove, unattached. Top time of 2:07.69 in this second heat of the women's 200 free. Avec un temps de 2:07.69, c'est Ella Cosgrove qui nage non affilié, remporte cette deuxième série du 200 libres. Nous passons maintenant à la série 3. Next up, this is heat 3 of the women's 2 free. Girl in lane 4 so much? Elon Daly? Yeah? Oh, yeah? She No. mainly sprints? Sorry about that. Sprints? No.
Dans cette troisième série, la première de 3 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Ilan Daly de Etobicoke qui a le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 2:1:64. Leading qualifying time in this heat is in lane 4 for Elan Daly of Etobicoke Swimming. Entered in 2:01:64. Daly first out in 4:58.82, a member of the Junior Pan Pacific Canadian team. Second out in lane 2, Casey Cannings, 1:01.55. Après 100 mètres, c'est la membre de l'équipe junior nationale qui représentera le Canada au Pan Pacifique junior. Plus tard cet été, Ilan Daly qui est en première position avec un temps de 58:82. We have another junior team member here in lane 3, Julia Starnowska from Canadian Dolphins, a member of the FINA Junior Open Water Championship team. Currently 5th as of the 150-meter wall. Daly turning 1:30.78 in 4 with Ainsley McMurray of the Comte Saint-Luc Aquatics team, second in 5. It is Daly's race into the final 5 meters here. 5 meters ahead of the competition, touching in 4:2:03.41. Avec un temps de 2:03.41, c'est Ilan Daly qui remporte la troisième série du 200 libre féminin. Passons maintenant à la série 4. Sienna Angove, second in lane 6. Time of 2:05.78. Moving on to heat 4 now, the women's 2 free. Dans cette quatrième série, dans le couloir 4, Emma O'Croynan des UBC Thunderbirds a le temps le plus rapide. Son temps d'inscription, 2:21. 1 seconde et demie devant Cameron Cannings qui est dans le couloir 5. Top qualifier in heat 4, entered in 2:21. UBC Thunderbirds Emma O'Croynan. We also have our newest national record holder in lane 2, Maxine Clark for the University of Calgary. And 2022 Budapest FINA World Championship team member Emma Finland from Edmonton Keano, swimming in lane 6. Après le premier 100 mètres, c'est Cameron Cannings dans le couloir 5. Son temps de passage, 59,70, 15 centièmes de seconde devant Leila Horovsky, Barry Trojans, qui est dans le couloir 3. FINA Junior Open Water National Team member in lane 7 again as well, Naomi Slee, Edmonton Keano. Leading out of the 150, 1:31.05 for Cameron Cannings. Another Junior Pan Pacific team member for the University of Calgary. It is Cannings out front into the final 5 meters of this race. Going to be touching first in 5, 2:02.66. Un temps de 2:66, c'est Cameron Cannings qui remporte cette quatrième série du 200 libre. Passons maintenant à la 5e série. Second place finish there, 2:04.88 for Leila Oravsky of the Barrie Trojan Swim Club in lane 3.
Moving into our fifth and final heat of the women's 200 free. Dans cette cinquième et dernière série du 200 livres féminin, c'est dans le couloir 4, Brooklyn Dothright du club de natation bleu et or qui a le temps d'inscription le plus rapide. La seule nageuse avec un temps sous la barre de 2 minutes avec son temps de 1:59:12. Top seed in this race and top seed overall for the women's 200 freestyle. Top qualifier, rather. 1:59:12. Club de Natation Bleu et Or, Brooklyn Dothright in lane 4. The top 15 to 17-year-old qualifier in the race. Lane 5, Edmonton Keano Swim Club's Christy Liang entered in 2:01:73. 100-meter lead is 59:09 for Dothright in lane 4, followed Hannah Cornish in lane 2, the Uxbridge Swim Club, 59:81. Avec un temps de passage de 59:09, c'est Brooklyn Dothright dans le couloir 4 qui est en première position après 100 mètres. Club de natation bleu et or, suivi de Hannah Cornish dans le couloir 2 de Uxbridge. Into the final 50, Dothright leads by a second, 0.2, 2 seconds, 0.2. 1:29:31 in lane 4. Cornish remains second in 2. Fairly close for second, third into the last few meters of the race. And Dothright with the time of 2:35, the fastest time in the event thus far this morning. Avec un temps de 2:35, c'est Brooklyn Dothright du club de natation bleu et or qui remporte la cinquième et dernière série du 200 libres avec le meilleur temps dans cette épreuve ce matin. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à l'épreuve 17, le 200 mètres papillon masculin. Nous avons 6 séries dans cette épreuve. Nous allons débuter avec la série 1. Next up, this is event 17, the men's 200-meter butterfly. 6 heats in the event. This is heat 1. Dans cette première série de l'épreuve 17, le 200 mètres papillon masculin, nous avons dans le couloir 4 Rain Walker, Richmond Hill Aquatic Club, avec le temps d'inscription le plus rapide, 2:18:62. Il n'y a que 15 centièmes de seconde devant Yiming Eric Liu, des Aurora Ducks Swimming dans le couloir 5. Top seed in this first heat here. Top qualifier, lane 4, Rain Walker of the Richmond Hill Aquatic Club. 2:18:62. Entered in just a few 100s up, a 2:18:77. Aurora Ducks swimming, Eric Liu. 100-meter lead, 1:05:23, followed 1:05:52. That's Eric Liu. And Sean Mail for the first second. Après 100 mètres, avec un temps de passage de 1:05:23, c'est Yiming Eric Liu, de Aurora Ducks, qui est en première position.
Final 10, now final 5, 3 and 8 out in front. Kamal Bala for the Greater Ottawa Kingfish and Xavier Lavoie for Natation Gatineau. Top time for Lavoie, 2:18.79 in 8. Avec un temps de 2:18.79, c'est Xavier Lavoie de Natation Gatineau qui remporte cette première série. Nous passons maintenant à la série 2. Next up is Heat 2 of 6, men's 200 fly. Dans cette deuxième série du 200 papillons masculins, c'est dans le couloir 4 de Jack Lowen de Crest Swimming qui a le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 2:15.45. 13 centièmes de seconde derrière. On retrouve Aiden Kirk, Kelowna Aquajets dans le couloir 5. Leading seed in this race, top qualifier, Crest Swimming, Jack Lowen in lane 4 at 2:15.45. 13/100ths of a second up. Kelowna Aquajets, Aiden Kirk in lane 5. .100-meter turn, it is 5 Aiden Kirk, 103.34. Matthias Piazza for swimming unattached rather in lane 3 for second at the 100, 104.60. 14 100s up from that. Jack Lowen in lane 4. Après 150 mètres, c'est dans le couloir 5, Aiden Kirk de Kelowna Aquajets en première position. Son temps de passage, 1:38.97. Top time here, 2:14.88 for Aiden Kirk of the Kelowna Aquajets in lane 5. 2:15.83 for Noah Deschambault of the Vancouver Civic Swim Club in lane 2. Avec un temps de 2:14.88, c'est Aiden Kirk de Kelowna Aquajets qui remporte cette deuxième série du 200 papillons. Passons maintenant à la série 3. Next up, this is Heat 3 for the men's 200 fly. Dans cette troisième série, le temps le plus rapide appartient à Zachary McLeod de Winskill Dolphins Swim Club. Dans le couloir 4, 2:11.07, 3 centièmes de seconde seulement devant Timothée Barbeau. Lucas Kim est en troisième position. At the 100, leading time for William Brown, 1:77. Brown is unattached
Second out in lane 4, 1:02.65 for Winskill Dolphin Swim Club's Zach McLeod. Après 100 mètres, c'est William Brown dans le couloir 7 qui nage non affilié. Son temps de passage, 1 minute 77. William Brown qui a remporté la médaille d'or lors de la première séance de finale aux 200 mètres Q&E. Top time, 2:10.05, William Brown, unattached in lane 7. Un couloir 7, William Brown avec un temps de 2:10.05 qui remporte la troisième série. Nous passons maintenant à la série 4. Heat 4 of 6 up next for the men's 2 and fly. Dans cette série 4, la première de 3 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Yutong Woo de Surrey Knights Swim Club, qui a le temps d'inscription le plus rapide, 2 minutes 67. Top qualifier in this race, Adam Wu of the Surrey Knights Swim Club, entered in 2 minutes 6:7. The 15 to 17-year-old age group record for this event, Canadian record, stands at 1:59.31, set in Lima, Peru, August of 2011 by Oakville Aquatic Club's Mac Dara. And the record, 1:59.31. Additionally, in this race, lane 2, Crest Swimming's Charlie Scalenda, a member of the Junior Pan Pacific Junior team, Junior Pan Pacific team, entered in 2:07.51. At the 100, it is Torin Vandersteen, however, the Olympian Swim Club, 59.44. C'est dans le couloir 9, après 100 mètres, Torin Vandersteen qui mène avec un temps de passage de 59.44. Lane 3 of this race, Kamloops Classics Diego Paz, member of the FINA Junior Open Water Championship team. 50 meters to go. Vandersteen leads 32.37, followed 32.77 by Paz. Top time in 3, 2:05.57 for Diego Paz of Kamloops Classic, 2:05.57. Avec un temps de 2:05.57, c'est Diego Paz de Kamloops Classic Swimming qui remporte cette 4e série. Nous passons maintenant à la 5e série. Next up, this is Heat 5 of 6 for the men's 200 fly. Dans cette 5e série, la 2e en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Michael Andrew Sava de Ramac Aquatic Club. Le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 2 minutes 45.
Top qualifier in this race, down 12/100ths of a second at 2 minutes 45. Ramac Aquatic Club's Michael Andrew Sava. $58.62 at the 100 for Brody Young of the UBC Thunderbirds, followed 59.74 Danilo Sosnovic in 5 for Point Cloud. Regardant le passage de 58-62, c'est Brody Young dans le couloir 6 de UBC Thunderbird, qui est en première position après 100 mètres de cette série 5. Top time here, 2:03.43 in lane 4 for Michael Andrew Sava of the Ramac Aquatic Club. Un temps de 2:03.43, c'est Michael Andrew Sava de Ramac qui remporte la 5e série. Passons maintenant à la série 6, la dernière série de l'épreuve 17. On to our 6th and final heat now of the men's 200 fly. Dans cette 6e et dernière série de l'épreuve 17, le 200 papillons masculin, le meilleur temps d'inscription appartient à Benjamin Lowen, Crest Swimming, un temps de 2 minutes 27. So in this race, your top qualifier, both in the 6th heat and overall in the men's 200-meter fly, 2 minutes 2:07 for Crest Swimming's Benjamin Lowen, a member of the Junior Pan Pacific national team. You have 2 additional Pan Pacific Junior national team members in this race: Bill Dongfeng for Island Swimming in lane 5, and Victor Tagenet for Club Aquatique de Montréal in lane 1. Leading time of the 100 is for Gabriel Tejada of the Ottawa Swim Club, lane 3. En première position, après 100 mètres de cette dernière série du 200 papillons, dans le couloir 3, Gabriel Tejada de Ottawa, qui est en première position, 58,82, 18 centièmes de seconde devant Benjamin Lowen. Top time here is in lane 4 for Benjamin Lowen of Crest Swimming, 2:03.84. The top time overall in the event still stands 2:03.43 from the previous heat. Avec un temps de 2:03.84, c'est Benjamin Lowen qui remporte cette dernière série du 200 papillons. Summers, please clear the pool. Summers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de la piscine. Nous passons maintenant à l'épreuve 18
le 50 brasses féminin. Débutons le 50 brasses du côté opposé, du côté du tableau indicateur. Première série, c'est la série 1. Nous avons 5 séries dans cette épreuve. Our next event up is event 18, the women's 50 breaststroke. 5 heats in the event this morning. Just as performing a quick timing test down on the other side before the turn end before we get underway. This will be heat 1 again of 5 heats in the event. Women's 50 breast. Dans cette première série, l'épreuve 18, le 50 brasses féminin, nous avons 2 temps d'inscription identiques entre Blake Curry dans le couloir 4 Vancouver Pacific Swim Club et Jordan Grabber, Grand Prairie Piranhas. Les 2 nageuses 34-22. Seulement 2 centièmes de seconde devant Chanel Baudouin du club de natation Samac. Top seed in this race, 32-22, is the time team Blake Curry of Vancouver Pacific and Jordan Graber of the Grand Prairie Piranhas, 4 and 5 respectively. And Graber for first, 33-75 in 5. 33-75 pour Jordan Graber qui remporte la première série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Summers, please clear the pool. Now move on to Heat 2, la série 2. Heat 2 up next for the women's 50 breast. Dans cette deuxième série du 50 brasses, il n'y a que 15 centièmes de seconde qui séparent nos nageuses avec Emilia Barrault de Whitehorse Glacier Bears et Gianna Mensa avec le temps identique de 34-06. Seulement 1 centième de seconde devant Alexia Kovaluk du Club aquatique Montréal dans le couloir 3. Top seed in this race, again, tied time, 34-06 between Whitehorse Glacier Bears, Amelia Baraltz and Gianna Mensa, Club Aquatique de Montreal, 4 and 5 respectively. Top time, however, Katie Grabowski for the University of Calgary Dinos out in lane 1. 33-87 pour Katie Grabowski qui remporte la deuxième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Ms. Summers, please clear the pool. On passe maintenant à la série 3. Up next is he... Dans cette troisième série, première de 3 séries en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, Catherine Ivanov de London Aquatic Club. Son temps d'inscription, 32-10. Top seed here, 32-10, London Aquatic Club's Catherine Ivanov in lane 4. Close into the wall, as with most 50s. Top time in 5, Tatiana Goyette, 32-45. Un temps de 32-45. Tatiana Goyette, Neptune Natation, qui remporte cette troisième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Summers, please clear the pool. Nous passons maintenant à la série 4. Into our 4th of 5 heats now for their women's 50 breast. Dans cette quatrième série, l'avant-dernière série du 50 brasses féminin, dans le couloir 4, Greater Ottawa Kingfish, Reagan Rothwell, qui a le temps d'inscription le plus rapide, le temps de 32-05. Top qualifier in Heat 4, our second fastest qualifier overall, 32.05. Greater Ottawa Kingfish Swim Club's Regan Rothwell. Alicia Lar-Quebec in lane 5, University of Calgary.
member of the Junior Pan Pacific Swimming Team. Top time 32.42 for Rathwell in 4. 32-42 pour Reagan Rathwell qui remporte la 4e série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à la série 5, la dernière série du 50 brasses. Moving on to our 5th and final heat now of the women's 50 breast. Dans cette 5e et dernière série, l'épreuve 18, la 50 brasses féminin. Avec le meilleur temps de l'épreuve dans le couloir 4, Alexandre Lepage, Vernon Kokanee Swim Club. Son temps de 31-94. Lane 4, top seed overall for the women's 50 breast, 31.94 Vernon Kokanee Swim Club's Alexandre Lepage. It is Lepage leading into the final 5 meters of this race. Coming into touch with a time of 32.44, the second fastest time in the event this morning. 32-44 pour Alexandre Lepage, Vernon Kokanee qui remporte la dernière série. Le meilleur temps de l'épreuve appartient à Reagan Rathwell de Greater Ottawa dans la série 4. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Ceci met un terme à l'épreuve 18. Nous passons maintenant à l'épreuve 19. Le 50 brasses masculin. Nous avons 3 séries dans cette épreuve. Commençons avec la série 1. Event 19 now, men's 50 breaststroke, heat 1 of 3. Dans cette première série de 3 en classement pyramidal du 50 brasses masculin. Nous avons dans le couloir 4 Windsor Essex Swim Team Luca Chiendusi. Un temps d'inscription de 29-30, 8 centièmes de seconde devant James Lebuc dans le couloir 5. Touching first here, your top qualifier in this heat, 28.84 down from 29.30, Luca Chiendusi of the Windsor Essex Swim Team. Avec un temps de 28-84, Luca Chiendusi de Windsor qui remporte cette première série. We ask swimmers to clear the pool, please. Veuillez sortir de la piscine. Passons maintenant à la deuxième série du 50 brasses masculin. Dans cette deuxième série du 50 brasses masculin, dans le couloir 4, Cameron Brill de Cascade Swim Club, qui a le temps d'inscription le plus rapide de 29-25, 12 centièmes de seconde devant Garrett Brenzan de Edmonton Quillano, qui est dans le couloir 5. Top qualifier in this race, C. Frankovic of the Ramac Aquatic Club, 29.25 for Cascade Swim Club's Cameron Brill. Top time here, 28.55 for Justice Mignot in lane 2. Avec un temps de 28-55, c'est Justice Mignot de UBC Thunderbirds qui remporte la deuxième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à la troisième et dernière série du 50 brasses masculin. Heat 3 of 3, men's 50 fly, 50 breast. En cette troisième et dernière série du 50 brasses masculin, c'est dans le couloir 4, Ian Cameron qui a le temps le plus rapide d'inscription dans cette épreuve. Olympian Swim Club avec son temps de 28,93, le seul nageur sous la barre de 29 secondes avec son temps d'inscription.
Top overall qualifier in the event's 50 breast Olympian Swim Club's Ian Cameron in lane 4, time of 28.93 at the entry, close into the race, the wall, 29.02. First place, Braden Hemian in lane 5 for the Saskatoon Goldfins. Avec un temps de 29.02, Braden Hemion de Saskatoon Goldfins qui remporte sa dernière série. The Summers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Passons maintenant à l'épreuve 20, le 200 mètres Q&E féminin. Nous avons 7 séries dans cette épreuve. Nous allons débuter avec la première série. Next race up, after a brief timing test down at the start end of the pool again, event 20, the women's 200-meter individual medley. This will be the first of 7 heats in the event this morning. Heat 1. Dans cette première série, l'épreuve 20, le 200 mètres Q&E féminin, nous avons dans le couloir 4 Shu Tong-do de Richmond Hill Aquatic Club. Le temps d'inscription le plus rapide de 2,29,28, 14 centièmes de seconde devant Madison Krieger. Brock Niagara dans le couloir 5. Top qualifier in Heat 1, Richmond Hill Aquatic Club at Shu Tong-do. Entered into this event at 2:29.28. 14-100s up from that. Brock Niagara Aquatics, Madison Krieger in lane 5 for your second fastest qualifying time in this first of 7 heats in the women's 200-meter medley. $100-meter turn for Do in 4 is 109.78. 8.3 4 100ths up for second. Krieger in 5. Après le premier 100 mètres, c'est Shu Tong-do de Richmond Hill qui est en première position. Seulement 4 centièmes de seconde devant Madison Krieger qui nage avec Brock Niagara dans le couloir 5. Well, out in front into the final 5 meters and leading by 5 meters. Shu Tong-do for the Richmond Hill Aquatic Club coming in 2:29.20 in 4. Un temps de 2:29.20, Shu Tong-do qui remporte la première série du 200 Q&E féminin. Nous passons maintenant à la deuxième série. This is now Heat 2 of 7, women's 200 medley. Dans cette deuxième série,
meilleur temps d'inscription appartient à Bronwyn Wheeler dans le couloir 4 du Spartan Swim Club. Son temps de 2,26,68. 2 dixièmes de seconde derrière est Lindsay Gordon de l'équipe de Pointe-Claire. Top qualifier in Heat 2. Time of 2:26.68 for Spartan Swim Club's Bronwyn Wheeler in lane 4. 2:26.87 is your second fastest qualifier in this race. Pointe-Claire Swim Club's Lindsay Gordon. And a further 11 100s up from that. University of Calgary Swim Club's Kaylee McLeod in lane 3. At the 100 into the breaststroke 50, 107.68 for Paige Corbally in 7, Hayak Swim Club. Après 100 mètres, c'est Paige Corbally de Hayak Swim Club qui est en première position. En temps de passage, 1,7,68. Près de 2 secondes d'avance sur Lindsay Gordon de Pointe-Claire. Out front in 7, holding strong through the back end of the race, Hayak Swim Club's Paige Corbally. Half-point length lead to the final 5, touching first in 7, 2:26.76. Un temps de 2,26,76, c'est Paige Corbally qui remporte cette deuxième série. Nous passons à la série 3. This is Heat 3 of 7. Dans cette troisième série, le temps d'inscription le plus rapide appartient à Dakota Dutzlav dans le couloir 4, Parkland Pirates Aquatic Club. Son temps de 2,25,09, 3 centièmes de seconde devant Rachel Wickington dans le couloir 5 et seulement 5 centièmes devant Ji-Yu Liu, le Canadian Dolphins dans le couloir 3. We've got some close qualifying times in this race. Top qualifier in 4 by a couple hundredths of a second. Parkland Pirates Aquatic Club, Dakota Dotzlov. In lane 5, 3 100ths of a second up from the top qualifier. University of Calgary Swim Club's Rachel Wigington at 2:25.12. 2 100ths up from that. 2:25.14 is Canadian Dolphins Swim Club's Ziyan Liu. And then we have a tied time for the 4th fastest qualifying time, 2:25.35 between Mallard Swim Team's Angela Wang in 6 and Canadian Dolphins Swim Club's Ziyan Liu in lane 3. Pardon me, lane 2 for the tied time. Elsa Yazedjian for Côte-des-Neiges Notre-Dame de Grâce. At the 100, it is Yazedjian with the leading time of 1:05.93. Exactly 4 seconds ahead of 7th place, Ziyan Liu in lane 3. Second out, 1:07.91. Just about 2 seconds back from first place is Rachel Wigington. Second at the 150.
takeover by Rachel Wigington in 5 into the last dying moments of the race. 2:22.45 is the top time in our third heat. And 2:22.45 for Rachel Wigington of the University of Calgary. Second place finish there, 2:23.46 for Elsa Yazedjian of Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Rachel Wigington qui remporte sa troisième série avec un temps de 2:22.45. Prochaine série, la série 4. We'll ask swimmers behind the blocks to relax for a few minutes here, possibly 1 to 2 minute pause to the session. The top time so far in the women's 200-meter individual medley this morning stands at that 2:22.45, just swum this past race by Rachel Wigington of the University of Calgary Pirates. Following that, 2:23.46 is the second fastest time of the morning for Elsa Yazedjian in lane 2 from the previous race, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. And 2:25.55, the third fastest time for Alona Phillips, also the previous heat, Edmonton Keano Swim Club. Moving into heat 4 now of 7 heats, the women's 200-meter individual medley. Dans cette quatrième série du 200 Q&A féminin, avec le temps le plus rapide, dans le couloir 4, Axel Cara du Rouge et Or, l'Université Laval, son temps de 2:23.89. Et 11 centièmes de seconde devant Lily-Rose Bégin-Tremblay du Club de natation des Riverains dans le couloir 5 et Hannah Edwards de Island Swimming dans le couloir 3. Top qualifier in this race, Rouge et Or, Université de Laval, Axel Cara. Lane 4 entered in at 2:23.89. Second fastest entry is a tied time of 2:24.00, 11 100ths up from our top qualifier. And that is a shared time between lane 5 and lane 3, Island Swimming's Hannah Edwards and Club de Natation de Riverains, Lily-Rose Bégin-Tremblay. Edwards and Bégin-Tremblay for the, in fact, it is Lily-Rose Bégin-Tremblay, 1:05.96 the leading time of the 100, followed 1:06.25, 1:06.29. Sophie Rooney for second place in 6 Halifax Trojan. Après le premier 100 mètres, c'est dans le couloir 5 du Club de natation des Riverains, Lily-Rose Bégin-Tremblay qui est en première position. Son temps de passage, 1:05.96.
Turnover for first into the final 50. Hannah Edwards for Island Swimming now in first in 3, 148.93. Rooney for second and 6. Top time for Island Swimming's Hannah Edwards in lane 3, 2:23.36 in this fourth of 7 heats of the women's 200-meter individual medley. Avec un temps de 2:23.36, c'est Hannah Edwards, Island Swimming, qui remporte la 4e série. Nous passons maintenant à la série 5. Heat 5 of 7. Dans cette 5e série, la première de 3 séries en classement pyramidal, dans le couloir 4, Regan Rathwell de Great Ottawa Kingfish. Le temps d'inscription le plus rapide avec un temps de 2:17.96, 3 dixièmes de seconde devant Megan Wheeler dans le couloir 5 de Nepean Kanata. Top seed in this top qualifier in this race, 103.81 at the 100 for Regan Rathwell, entered in 2:17.96. Second out of the 100, 105.43. Megan Wheeler for Nepean Kanata Barracudas in 5. Avec un temps de passage, 1:03.81, c'est Regan Rathwell dans le couloir 4. Les Great Ottawa Kingfish qui mènent après le premier 100 mètres du 200 QNI. Wide length and a half out front, touching first, 2:17.97. Regan Rathwell of the Greater Ottawa Kingfish in Heat 5. Et c'est Regan Rathwell avec un temps de 2:17.97 qui remporte la 5e série du 200 QNI. Passons maintenant à la 6e série. 2:20.02 for second fastest time. Megan Wheeler of the Nepean Kanata Barracudas in lane 5. Moving into our penultimate heat, Heat 6 of 7, the women's 200-meter individual medley. Dans cette 6e et avant-dernière série du 200 QNI féminin, le meilleur temps d'inscription appartient à Ashley McMillan de Great Ottawa Kingfish.
Son temps de 2:12,52 et 5 secondes devant Kasia Pacevic de Toronto Swim Club. Couple stats to mention in this heat. Top qualifier, second fastest time in the women's 200-meter medley. Top qualifier in this race, Greater Ottawa Kingfish Swim Club's Ashley McMillan, a junior Pan Pacific team member. Lane 5, your top 13-14 qualifier, 2:18.21 for Hallie West of the Manta Swim Club. National record of the 13-14 girls 200 individual medley stands at 2:16.29. This is a time for Mary Sophie Harvey of Megofia, set in Sydney, Australia in April of 2014. Again, 2:16.29 is the national record. And FINA World Champs team member, freshly back from Budapest, Edmonton Keano Swim Club's Emma Finlin in lane 3. Dans le couloir 4, après 100 mètres, Ashley McMillan qui mène un temps de passage 1:2:40. 2 secondes d'avance sur Catherine Minich dans le couloir 7. At the 100, it was McMillan in 4, 1:02.40. Now 1:42.96 into the final 50. 47.19, Catherine Minich in 7. About 4/10 up from that, third place, Eloise Allen for the Chinook Swim Club in 2. About a 7-meter lead here for Ashley McMillan, the Greater Ottawa Kingfish Swim Club, coming into the final 5 meters and touching first in 4 with a time of 2:16.62. 2:16.62 pour Ashley McMillan qui remporte la 6e série du 200 Q&E. Qui met un terme à la 6e série. Passons maintenant à la dernière série, la série 7 du 200 Q&E. On to our final heat of the women's 2IM. This is heat 7 of 7. Dans cette 7e et dernière série, le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve appartient à l'Olympienne Bailey Anderson dans le couloir 4 de Carlton Place Water Dragons. Son temps de 2:11.33 et plus de 7 secondes d'avance sur Alexandre Lepage Vernon Kokanee dans le couloir 5. Top qualifier overall in the women's 200-meter individual medley. Tokyo 2020 team member, Olympic team member, Carlton Place Water Dragons, your top seed in lane 4. Bailey Anderson, 2:11.33 is the entry time in this race. The senior record stands at 2:08.61, set unattached at the time by Sydney Pickram in USA, Indianapolis. In 2019, your top 15-16 qualifier, 2:18.06, is Alexandre Lepage of the Vernon Kokanee Swim Club. And swimming in lane 6, junior Pan Pac team member, Langley Amateur Olympians Katie Schroeder. Après 150 mètres, c'est l'Olympienne Bailey Anderson qui est en première position, 1:45.65, juste devant Alexandre Lepage dans le couloir 5. 2 dixièmes qui séparent les nageuses.
Il reste maintenant un peu plus de 15 mètres pour Bailey Anderson. 2/10 between our top two at the 150, 145.65, 45.86, Anderson and LePage. And the top time is 2:17.98. Top time for the event this morning stands 2:16.62. McMillan from the previous heat. Second fastest time in this heat, 2:19.05 for Alexandre LePage. Donc, un temps de 2:17.98. Bailey Anderson qui remporte la dernière série du 200 QNU. Passons maintenant à la série, l'épreuve 21, le 4x100 relais libre mix. Nous avons 2 séries ce matin. La 3e série sera nagée avec les finales de ce soir. Donc, la prochaine série sera la série 1. Service, please, clear the pool. Nageuse, veuillez quitter la piscine. Merci. Next up, we are moving into our relay events. We have 2 heats of the 4x100 meter men's, the mixed freestyle 4x100 relay, event 21. 2 heats to swim this morning. Dans cette première série de l'épreuve 21, le 4x100 relais mix. Dans le couloir 2, Vancouver Pacific Swim Club. C'est dans le couloir 4, le club de natation Samac qui a le temps le plus rapide de 3:57.87. 1 seconde et demie devant Oakville Aquatic Club dans le couloir 5. Top entry in this race, lane 4, Club Natation Samac, to a time of 3:57.87. We've got Eloi Pelletier in the water for the first 100. Second out of the 50, Winskill in 6, followed by Pacific Coast in 7. Jeremy Slynn and Aaron Robertson respectively for those 2 teams. 100 meter turnover, 54.04 for Club Natation de Samac and Marc-Olivier Lacavalier for the second 100. Avec un temps de 54.04, c'est Eloi Pelletier qui donne l'avance à son équipe du Club Natation Samac dans le couloir 4. Deuxième position, Pacific Coast Swimming avec Aaron Robertson. Je vous rappelle que le 4x100 libre mix est une finale contre la montre. Donc, les temps de ce matin compteront contre les finales de ce soir. La 3e série sera nagée avec la finale ce soir. Toujours Club Natation Samac en première position après le 200 mètres. Marc-Olivier Le Cavalier qui maintient l'avance, qui l'augmente en fait avec un temps de 1:50 maintenant pour l'équipe du Club Natation Samac. 150 00, 150 flat for Club Natation de Samac at the 200 meter turn here. Mathilde Leblanc in for the third 100 in this mixed 4x100 free relay. Second out, lane 2 now, Vancouver Pacific Swim Club, Raymond Feng on the third 100. Turning over at the 250, 225.18, 225.19, 1/100th back. Pacific Coast swimming in 7. Atanas Shaushev for the third 100 here. Toujours le Club de natation Samac en première position après la nage de Mathilde Leblanc. Maintenant, Chanel Baudouin de Samac qui terminera la course de cette première série du 4x100 libre.
2:52.64 at the 300 for Club Natation Samax A team, and it's Chanel Baudouin for the final 100. Second out of the 300 and second at the 350. 325 now, 3.8 for Pacific Coast Swimming in 7. Riley Greenfield on this anchoring 100. Only 2 seconds between our top two. And third out of the 350, 3:27.74 for Vancouver Pacific Swim Club, and it's Blake Curry on the final anchoring 100. Challenge for third here, challenge for second rather, into the final few moments. Pacific Coast dropping to third, top time 3:57.58, 58.90 for second. Winskill in 6. Avec un temps de 3:57.58 sur le Club Natation de Samac, des Lois Pelletier, Marc-Olivier Lecavalier, Mathilde Leblanc et Chanel Baudouin qui remportent la première série du 4 x 100 libre relais mix. On demande aux nageurs et nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série, la série 2 du 4 x 100 libre. The second place time there for the Winskill Dolphins, 3:58 again, 9:0, 59.57 for third there, Pacific Coast. And we're moving into our second of 2 heats for the time final swims in the mixed 4x100 freestyle relay. Dans cette deuxième série, le temps d'inscription le plus rapide appartient à North York Aquatic Club dans le couloir 4 avec Colin Smith, Rose Heyman, Chan, Harper Lipton et Paul Yang. Le temps d'inscription 3:47.96. Une seconde d'avance sur Spartan Swim Club dans le couloir 5. Second fastest entry overall in the event, 3:47.96. North York Aquatic Club in lane 4. Colin Smith in for the first 100 of the A team's 4x100 swim. It is North York out front, followed closely by Spartan. Niall Johnson in for the team. (53.32), 53.71, 53.94. Our top 3 within 0.6. North York Spartan and Edmonton Keanu. Avec un temps de 53.32, c'est l'équipe de North York avec Colin Smith qui est en avance pour le premier 100 mètres dans le couloir 4. Four, 5, and 6 at the 100, and now 6, 3, and 2 at the 350. Edmonton Keanu leading. Joshua Baldwin for the second 100. Avec un temps de 1:48.13, c'est l'équipe de Edmonton dans le couloir 6. Joshua Bald qui a donné l'avance à son équipe, suivi de Pointe-Claire dans le couloir 3. 2/10 between first and second, 9/10 between second, third. Edmonton Keanu's leading. Christy Liang for the third 100. Point Claire has Rebecca McGrath in the water right now, and London Aquatic Club in lane 2, Jacqueline Chambers. Placing, separating out here in towards the final 100. Keanu coming in 6. Turning over 2:44.76. Temps de 2:44.76, c'est Christy Liang qui donne l'avance, qui augmente l'avance pour Edmonton dans le couloir 6. Nous avons un avis de disqualification. Un avis de disqualification pour l'épreuve 21. La série 1, couloir 3, a été disqualifiée.
épreuve 21, série 1, couloir 3, a été disqualifié. 244.76 at the 300, 311.82 at the 350. Edmonton in the lead. Tegan Vanderleek on the final 100 here. We have a disqualification, coach and swimmers, event 21, heat 1, lane 3. Again, disqualification, event 21, heat 1, lane 3. Top time for Edmonton Keanu is 3:41.83. Avec un temps de 3:41.83, c'est l'équipe de Edmonton, Cameron Chan, Joshua Baldwin, Chrissy Liang et Tegan Vanderleek qui remportent la deuxième série du 4 x 100 libre relais mixte. Second place, 3:47.20 for Spartan Swim Club at the end of Thomas Caruso's anchoring 100. Le Swimmers Please Clear the Pool. On demande aux nageurs et nageuses de sortir de la piscine. S'il vous plaît, un rappel que c'est une finale contre la montre. Il reste une série qui sera nagée ce soir et nous allons compléter les résultats en même temps. On rappelle aux entraîneurs aussi que l'heure limite pour déclarer les forfaits pour la finale de ce soir est déclarée à 11h25, donc 11h25 ce matin. Et l'heure limite pour déclarer vos forfaits pour la finale de ce soir. Nous passons maintenant à l'épreuve 15, le 800 libre masculin. Nous avons 7 séries dans cette épreuve. Ce matin, nous allons nager 4 séries. Les 3 autres font partie de la finale de ce soir. Our next event up is the first of our time final swims. We have 4 to swim this morning. Time finals for the men's 800-meter freestyle, heat 1 of 7, time final. Attention to all coaches, our scratch deadline for this afternoon's final session is 11:25. Scratch deadline for finals, 11:25. Dans cette première série du 800 livres masculin, le temps d'inscription le plus rapide appartient à Artyom Volondin dans le couloir 4 du Club aquatique Montréal. Son temps de 8:30.90, 1 dixième de seconde devant Thomas Gischler de Whitehorse Glacier Bears et Édouard Duffy, son coéquipier du Club aquatique Montréal. On vous rappelle que nous nageons les épreuves du 800 libre, la série la plus rapide jusqu'à la série la plus lente, avec les 3 séries les plus rapides par catégorie d'âge qui font partie de la finale de ce soir. Top entry in this first of 4 heats this morning of the men's 800-meter freestyle time finals is an 8:30.90. 8:30.90. Club Aquatique de Montréal, Artyom Volodin with that time. Après le premier 200 mètres, c'est dans le couloir 9
Regina Optimist Dolphins, Matthew Sergianis qui est en première position. C'est en passage 2-4-11. Juste derrière, on retrouve Olivier Risque dans le couloir 7 avec un temps de 2-4-16. Olivier Risque, membre de l'équipe junior qui a représenté le Canada au championnat du monde junior en eau libre. .300-meter turn, 3:08.78 is the leading time, followed 3:08.87, 3:09.34. That's Olivier Risk for rock swimming in lane 7. Matthew Sergianis for the Regina Optimist Dolphins, second in 9 of the 300. And Elite Swimming's Thomas Langlois in lane 8 for third. In lane 6, Crest Swimming, Charlie Scalenda, a member of the Junior Pan Pacific team. And Olivier Risk now third of the 300, a member of the FINA Open Water Junior team. Après 400 mètres, c'est Thomas Langlois d'élite qui est en première position. Ils sont en passage 4-14-36, juste devant Olivier Risque et Mathieu Sergianis, 2 dixièmes de seconde qui séparent les 3 nageurs dans les couloirs 7, 8 et 9. Off the 450, Sergianis for 46.40, 47.01 for Thomas Langlois, and 47.20, just shy of 2/10 up. Was Olivier Risk, now second at the 500, 5:19.87. Sergianis holding strong, 5:18.42, a second point for up from second place. And 5:19.96, just 9/100ths back from second rather. Third in 8, Thomas Langlois. Il reste maintenant 200 mètres dans cette première série du 800 libre. C'est dans le couloir 9, Matthew Sergianis qui se démarque du reste de la série avec son temps de 6:23.46, 2 secondes et demie devant Olivier Risk dans le couloir 7 et Thomas Langlois, club élite dans le 8.
Bell lap now, lane 9 leading out Matthew Siragianis for the Regina Optimus Dolphins. Out 7:28.37 into the final 100 meters here. 31:11 for Olivier Risk, junior World Open Water team member in 7:31.11 again for second place. Third now, Edouard Duffy, 7:31.88 in lane 3 for Club Aquatique de Montréal. Le son de cloche qui annonçait le dernier 100 mètres maintenant dans cette première série. C'est toujours Mathieu Sergianis qui mène 7:28.37, suivi d'Olivier Risque dans le couloir 7. Troisième position maintenant, Edouard Duffy du Club Aquatique Montréal, suivi de très près de son coéquipier Jean-Félix Pelletier dans le couloir 2. $1400ths between our third and fourth at the 7:50. Top time 8:30.36 for Siragianis in lane 9. Un temps de 8:30 à 36, 8 secondes d'amélioration sur son temps d'inscription. Mathieu Siragianis qui remporte la première série du 800 libre. Nous passons maintenant à la série 2. Second place is Artyom Volodin. In lane 4 for Club Aquatique de Montréal, a time of 8:33.61 and 8:34.16 for Jean-Félix Pelletier, Club Aquatique de Montréal in lane 2. Moving on to our second of 4 heats, time final for the men's 800 free. Dans cette deuxième série du 800 libre masculin, l'épreuve 15, le meilleur temps d'inscription appartient à George Mateos, Langley and Abbotsford Olympians, 8:39.51. Une demi-seconde devant Chana Heap, Simon Fraser Aquatics, dans le couloir 5. Top qualifier in this second time final swim, 8:39.51 for Langley and Abbotsford Olympians, George Mateos in lane 4. Seven, 0, and 2. The top 3 lanes at the 200-meter wall. Zachary Paris in lane 7 for Point Claire. They have second place for Tanner Cole, 2:06.77 in lane 0. Cole for the Olympian Swim Club. And third place at the 200, William Morin of Club Aquatique de Montréal in lane 2. C'est Zachary Parisé dans le couloir 7 de Pointe-Claire qui est en première position après le premier 200 mètres du 800 libre dans le couloir 7. Son temps de passage maintenant après 250 mètres, 2:39.50. Un dixième de seconde devant Tanner Cole dans le couloir 0.
Toujours Zachary Parisé, après 300 mètres, qui est en première position. Toujours un dixième de seconde devant Tanner Cole dans le couloir 0. William Morin maintient toujours la troisième position. Club aquatique Montréal. Ça, maintenant, à mi-chemin dans cette deuxième série du 800 libres. Toujours une course très serrée entre Zachary Parisé de Pointe-Claire dans le couloir 7 et Tanner Cole dans le 0. Il y a un dixième de seconde qui sépare les deux nageurs. Maintenant, en troisième position, Yannick Morgans dans le couloir 2 de Simon Fraser Aquatics. Zachary Parisé maintenant, après 500 mètres, qui augmente son avance sur Tanner Cole. Yannick Morgans dans le couloir 1 en troisième position. Il reste 200 mètres maintenant pour Zachary Parisé dans le couloir 7. 32,92 son temps de passage. 6,29,63 pour le 600 mètres. Toujours devant Tanner Cole dans le couloir 0 et Yannick Morgans qui est en troisième dans le couloir 1. Le son de cloche qui annonce le dernier 100 mètres dans cette deuxième série du 800 libres. Zachary Parisé est toujours en avance sur Tanner Cole. Une demi-seconde. Yannick Morgans qui est en troisième. Hunter Page maintenant. William Debrou. Nous sommes dans le dernier 100 mètres de cette deuxième série. A bell lap now for all of our swimmers in this heat. Heat 2 of the 800 free. C'est maintenant Tanner Cole qui reste à moins de 50 mètres en première position. Rattrapé Zachary Parisé qui est en deuxième. Yannick Morgans qui maintient toujours la troisième position.
Tanner Cole dans le couloir 0 et Zachary Parisé dans le 7. Il leur reste 15 mètres maintenant à compléter. Jusqu'à la fin, une course très serrée. Ce sera Tanner Cole de 18 centièmes de seconde qui remporte cette deuxième série du 800 libre, juste devant Zachary Parisé de Pointe-Claire et Yannick Morgans qui termine en troisième. Top time for Tanner Cole again at 8:38.20, lane O. Passons maintenant à la série 3. Time final, heat 3 of 4 heats, men's 800 free. Dans cette troisième série du 800 livres masculin, l'épreuve 15. Le meilleur temps d'inscription appartient à David Cortez du Club aquatique Montréal, le 8,56,64. Une seconde devant Marc Mécus de Mississauga. Et derrière eux, Simon Fonseca du Club aquatique Montréal dans le couloir 3. Top entry in this third of 4 heats in the men's 800 free is for Club Aquatique de Montréal, 8:56.64 for David Cortez in lane 4. $200-meter turn. Leading time is 2:08.98 for David Cortez in 4. Club Aquatique de Montréal, Mark Mikas, 2:10.16. Second out in 5. Après le premier 200 mètres, c'est David Cortez du Club aquatique Montréal qui est en première position. 2:08.98. Un peu plus d'une seconde devant Marc Mikas de Mississauga dans le couloir 5.
4:23.68 for Cortez, Club Aquatique de Montréal in lane 4. 4:26.87, second out, Simon Fonseca. Fonseca for Club Aquatique de Montréal in 3. And currently third, Mark Mikas in lane 5 for the Mississauga Aquatic Club. Après 400 mètres, mi-chemin dans ce 800 libre, c'est David Cortez, Club Aquatique Montréal, temps passage 4:23.68, qui est en première position. $200 to go for David Cortez, Club Aquatique de Montréal. 6:30, 8:08, 6:39, 7:4. Fonseca in 3 for Club Aquatique de Montréal. And in lane 3, 5, lane 5, 6:44.78 for Mark Mikas of the Mississauga Aquatic Club. Il reste seulement 200 mètres maintenant pour nos nageurs dans cette troisième série du 800 libre. C'est dans le couloir 4, David Cortez du Club Aquatique Montréal en première position, 6:38.08. Juste devant son coéquipier de Club Aquatique Montréal, Simon Fonseca, dans le couloir 3. Head-to-head into the final 100. Cortez and Fonseca for a time of 7:45.53 and 7:45.72. Cortez with the narrow lead in 4. Third still, Mark Mikas for the Mississauga Aquatic Club, 7:52.50 and 5. Son de cloche qui annonce le dernier 100 mètres pour nos nageurs dans cette série. Une lutte très serrée entre les deux coéquipiers du Club Aquatique Montréal, David Cortez et Simon Fonseca. Seulement 8 centièmes de seconde. C'est maintenant Simon Fonseca dans le couloir 3 qui est en première position. Final 50, Fonseca 48, Cortez 56. 8/100ths between our top two towards the end of the third time final swim in this men's 800 event. Down to the final 10s, advantage gaining for Cortez in 4. Not quite a half bike length. It is 8:48, 72, and 93, 21/100ths of a second between our top two. Fonseca for second in lane 3. Both swimmers, Club Aquatique de Montréal, and third place, a great final 50 for Finn Parr in lane 2 for the Langley and Abbotsford Olympians, 8:57.49. Un temps de 8:48.72 et David Cortez, Club Aquatique Montréal, juste devant Simon Fonseca qui remporte cette troisième série. Nous passons maintenant à la quatrième série et la dernière pour les préliminaires de ce matin.
Dans cette quatrième série du 800 libres, le meilleur temps d'inscription appartient à Ethan Kershaw de Halifax Trojan, temps de 9:08:41. Heat 4 of 4 for this morning's set of time trial swims. The men's 800-meter freestyle. Heats 5 through 7 of the event will swim this afternoon with finals. Three swimmers in the pool for this race. Lane 3, Zachary Mecto for Club de Natation des Riverains. Lane 4, Halifax Trojan Aquatic Club, Ethan Kershaw. And lane 5, Simon Fraser Aquatics, Kieran Benson. 2:08:42, the leading time for Benson in 5. 11:44, Mecto in 3. And 2:14:18 at the 200 for Ethan Kershaw in 4. .425.70, leading time in 5 for Simon Fraser Aquatics, Kieran Benson. Following through at 4:33 flat for Zachary Mecto, Club Natation de Riverains. And 4:34.88 at the 404 for Ethan Kershaw of Halifax Trojan Aquatic Club. Après le premier 400 mètres, c'est Kieran Benson dans le couloir 5 de Simon Fraser Aquatics est en première position, 4:25.70.
600-meter turn, 6:45.27 for Benson in 5. 6:56.78 for Mecto, Club Natation de Riverain in 3, and Kershaw in 4, third at 6:57.57. Bell lap now for Benson, 7:54.58. Dernier 100 mètres pour Kieran Benson dans le couloir 5 qui mène cette quatrième série. Dans le couloir 5. 8:07.97 for Mecto in 3, and 8:09.08 for Kershaw in lane 4. Nice. 9:01.58.85 at the final touch of heat 4 of 4 for the time final swims this morning of the men's 800 freestyle. 9:01.85 top time in 5 for Kieran Benson of the Simon Fraser Aquatic Club. Second place 9:16.14 for Club Natation de Riverain Sacré Mecto, and 9:19.42 for third place Ethan Kershaw in 4. Avec un temps de 9:1.85, une baisse de 9 secondes sur son temps d'inscription. C'est Kieran Benson qui remporte la quatrième série du 800 libre masculin. Ceci met un terme à l'épreuve 15 pour ce matin. On vous rappelle que les 3 meilleures séries feront partie de la finale de ce soir. Will swimmers please clear the pool? On demande aux nageurs de sortir de la piscine. Ceci met un terme à la session de préliminaire pour ce matin. Notre prochaine session sera une session d'essai de temps. Donc, la première épreuve sera le 200 libre féminin. Nous avons 3 séries dans cette épreuve. Getting up next, moving into our time trial session for this morning. Starting back with the event 5:16, the first of 3 heats in the women's 200-meter freestyle time trial swims. On rappelle que le réchauffement pour la période de finale de ce soir débute à 16 h, avec un début de session à 17h30.
Swimmers, please clear the pool. Nageur, sortir dehors. Swimmers, please clear the water. Once again, swimmers, please clear the pool. Swimmers, please clear the pool. Swimmers, please clear the pool.
Nageur, sortir de l'eau. Swimmers, please clear the water. Once again, swimmers, please clear the pool. Nageur, sortir de l'eau. Swimmers, please clear the water. Once again, swimmers, please clear the pool. Nageur, sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Nageur, sortir de l'eau. Swimmers, please clear the water. Once again, swimmers, please clear the pool.
Coaches and swimmers, athletes, and spectators, that concludes our third day of prelims and our third session of time trials. We'd like to invite all of our our officials to please make their way off the pool deck at this time. All of our athletes and coaches, just a reminder that our warm-ups for this afternoon begin at 4, and our session will be starting after warm-ups conclude.